Let's go. Uh, just tell me about yourself and do you have any previous experience? Do you have any basic idea on HTML, CSS, or JavaScript? I have slightly on Java, sir. I have experience in performance testing. Okay, you are working on Java, right? Not exactly. I have attended the classes. Okay. Now I have gotten referral on the Java front end. So Okay. And Sweta, do you have any basic idea about HTML or CSS or JavaScript? Hello, Sweta, am I audible? Yes, yes. Okay, okay. Do you have any basic idea about HTML or CSS or JavaScript? Okay. And we will discuss about the web designing. Okay. The concept is the web designing. So, what is mean by web designing? Any idea? Any idea about what is web designing and why we are using this web designing technology? And any idea? using using this web designing, we will create the websites. Okay, we will create the websites. To create the websites. So next, what is mean by website? And what is mean by website means it is a collection of web pages. So what is mean by web pages? So it is a collection of HTML document files. So we are creating some HTML documents. So HTML documents means, so we will create some text file like that. HTML file, we will create the HTML file. So it is a collection of HTML files is called web pages. So it is a collection of web pages is called websites. So to create the websites, we will call it as designing the web pages and designing the websites. Okay, create. Is it clear? yes, sir. Okay, we will create the some HTML document files, and collection of these HTML document files is called it as web pages, and this collection of web pages is called website. Okay, this is the definition to the websites and what is mean by web designing. This is the definition to the how we are creating the website. So using this web designing part, we are using some different technologies like front end technology and back end technologies. So different technologies we are using to create the website. Okay, and that are the front end technologies and back end technologies. Okay, front end are client side. Okay, next one is the back end or server side. Back end or server side. Okay, and we will discuss what is mean by front end and what is mean by back end, what is the difference between front end and what is difference between back end, and ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ తోటి మనం ఏమేమి డిజైన్ చేస్తాం అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ తోటి ఏమేమి డిజైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వచ్చేసి మెయిన్ గా మన కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి HTML, CSS,
HTML and CSS and JavaScript and some CSS frameworks like Bootstrap or Tailwind CSS. So different types of CSS frameworks. So using these frameworks, we are decrease the number of lines of code. And next, React JS and many technologies like Angular JS, Vue.js, and Next.js. So different types of front-end technologies are there. So front-end technologies uses we will create the web pages, and the collection of web pages is called we will create the websites. So in that web page, the browser only understand the only HTML. Browser knows only the HTML. HTML content యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం వెబ్సైట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the Flipkart is the Flipkart or Amazon, whatever it may be, any website. Amazon. This is the one website, and Flipkart is the one website. So every website have and every website have the unique URL, and this is the one website. So this is the one content. Okay, here this is the one element. Okay, for example, here the some elements, some data is showing. Okay, I will click on right click and go to the inspect. In the inspect level, elements items are there. So this is the element. So this is the element, and h2 is the tag, and the span is the tag. So different types of elements. So browser only understands the HTML only. HTML means it is a subject hypertext markup language, and browser knows only the HTML content. And the browser don't know the backend technology like .NET, Python, Java, Oracle. So these all are browser don't know these backend technologies. So browser knows only the front end technologies like only the HTML. And using this HTML, we will create the some content on the browser, and using the CSS, we will create some additional coloring or styling effects to the elements. Okay, for example, in this Amazon website, this is framed in some sequential manner. Okay, I will remove this CSS. We will check how the behavior of this web page is looks like after removing this CSS. Okay, I will remove this CSS. I will remove this CSS. The head. So in the head level, we will write the CSS content. Okay, I will select this one and I will remove this one. So how it look like? So there is no styling and there is no alignments. The only the content only the displays. Okay, there is no CSS is involved here. Okay, using the CSS, we are aligning these elements and we are aligning some designing, and multiple cards are designed in sequential format. So using the CSS, we will create some additional styling to the elements. Okay, is it clear? Yes, Yes, sir. yes. Okay. And using JavaScript, we will add some dynamic content to the web page. For example, if I here I will search for example mobiles. So I am searching for mobiles. So search result is returned only the mobile related data. That functionality is related to the JavaScript. I am searching for the mobile. So if I search for the mobile, and the response will return the laptop related data. Is it correct data? Actually, no. No. Yeah. So మనం మొబైల్ డేటా అనేది సెట్ చేసినప్పుడు మొబైల్ రిలేటెడ్ డేటా మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ద సమ్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్, సో ఫిల్టర్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఆన్ క్లిక్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్, సో ఆన్ చేంజ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్.
సో జావా స్క్రిప్ట్ అన్నప్పుడు యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ లో వల్ల ఏముంటది, ఓన్లీ ద స్టాటిక్ డేటా తోటి మాత్రమే మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. సో ఈ డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రావడం కానీ సో ఇదంతా ఏమి ఉండదు. సో యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వి విల్ క్రియేట్ సమ్ డైనమిక్ డేటా. So we will create some dynamic data using the JavaScript. So validations రాయడం కానీ లేదంటే సమ్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్స్ కానీ లేదంటే క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ బ్రౌజర్ ఈవెంట్స్ అండ్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ అండ్ బాంబ్ మ్యానిపులేషన్స్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా, సో వీ విల్ పుట్ ద రిక్వెస్ట్ టు ది API, and in the API level we will update the price of this product. The data, the price of this product is updated in the DB level, and that value is automatically updated in the UI. So using this JavaScript function level, we are handling the data in dynamic way. Okay, like this. Some additional validations level gani. In the validation level also we have multiple validations, like in the validation level front end validations are there and back end validations are there. Front end validations are means any idea about what is front end validations and what is back end validations? Any idea? Just tell me whatever it may be, either it is right or wrong. Any idea about front end validations and back end validations? No. Okay. Yeah, for example, I put a request to the API. Don't worry about what is mean by API and what is the use of API. Just we will put the request to the DB, and without putting the request, for example, I will take one form. Okay. Um, I will take one form. For example, that is the form data, and within the form data, this is the user. I will create one username and password, and next one is the login button. Okay, this is the button. For example, this is the button. So if I click here, we are if I didn't enter any name or any password or any data, so username and password. సో నేను యూజర్ నేమ్ ని అండ్ పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేయకుండా ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తున్నా. సో అక్కడ ఏదర్ ఫామ్ రిక్వైర్డ్ అని యూఐ సైడ్ అయినా వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనం ఏపీఐకి రిక్వెస్ట్ అనేది పాస్ చేసినప్పుడు పోస్ట్ కాల్ రిక్వెస్ట్ కానీ పుట్ కాల్ రిక్వెస్ట్ కానీ పాస్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లో లాగిన్ ఫామ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో వితౌట్ ఎంటరింగ్ ఎనీ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్, ఈజ్ ఇట్ అలో టు లాగిన్? No. నో, యాక్చువల్లీ నో. ఎందుకు? యూజర్ అథెంటికేషన్ కోసం జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ లెవెల్లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. ఓకే, సో ఆ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్స్ అనేటి అలో చేసినప్పుడు మాత్రమే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది డైనమిక్ గా బిహేవ్ చేసి సో ఈ యూజర్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ యూజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ సో దిస్ యూజర్ ఈజ్ సమ్ పర్టికులర్ ABC and is entering the password is 123. So you can just consider it as, is it right or wrong? So browser, the API so this is all these functional functional related things will handled by the JavaScript. Okay, dynamic things, functional things, whatever it may be, ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్స్ కానీ లేదంటే ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్స్ కానీ లేదంటే ఫిల్టర్ రిలేటెడ్ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, డైనమిక్ థింగ్స్ విల్ హ్యాండిల్డ్ బై ది జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, and Bootstrap is the one of the CSS framework, and using this CSS framework we will decrease the number of lines of code, and using less code we will write much less code. Okay, comparatively CSS we will write the code less code in the Bootstrap level. Okay, and some class names are we are using in the Bootstrap level, and using the class names some properties are allowed to the that related class name. Okay, for example, I will just take one sample example. So in the div level
some data and div. So here if I want to add some style, so I need to add background color, some blue, whatever, some blue color. So in the normal css level we will add like style and background color and blue. So in the bootstrap level I will add like, so this is the data and this is the data, and we are not write any style thing, and class equal to bg red 500. So which one is the better one? So this is the better one to write multiple additional css things to the elements. This is the better way. Okay, so using in this level the number of lines of code is decreased, and సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది అని అంటే మల్టిపుల్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ మనం రాస్తున్నప్పుడు, సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ కోడ్ అనేది తగ్గించి రాసినట్టు అవుతుంది కదా. సో దానికోసం మనం బూట్ స్ట్రాప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ రియాక్ట్లో వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అని అంటాం మనం రియాక్ట్ జేఎస్ని. సో యూజింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్ వీ విల్ రైట్ ద మల్టిపుల్ థింగ్స్, మల్టిపుల్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రియాక్ట్ జేఎస్ లైక్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఆర్ వర్చువల్ డామ్ అండ్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హౌక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వాలిడేషన్స్ అనేది కంపారిటివ్లీ జావా స్క్రిప్ట్ తోటి కంపేర్ చేస్తే వాలిడేషన్స్ అనేటివి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మల్టిపుల్ థింగ్స్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్లో బాబెల్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం రీయూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ అనేది తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sample.js అని ఒక ఫైల్ తీసుకొని sample.js అని ఒక ఫైల్ అనేది తీసుకుంటున్నా. ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ లెవెల్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ది sample.js, it is not able to reusability this component. I cannot be సో నేను ఈ sample.js ని నేను రీయూజ్ చేసుకోలేను ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ లెవెల్. సో బట్ రియాక్ట్ లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాంపోనెంట్ అనేది sample.js అనే కాంపోనెంట్ తీసుకున్నానంటే, సో శాంపిల్ ఒక ఎలిమెంట్ లెక్క కన్సిడర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో రియాక్ట్ లోపల ఓకే, శాంపిల్ అన్నప్పుడు ఇందులో 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉంటే ఈ sample.js ని నేను ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ, సో home.js లో కానీ ఎక్కడంటే అక్కడ, సో అలా యూజ్ చేసుకోవడానికి రీయూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది మేజర్గా యూజ్ అవుద్ది. ఓకే, అండ్ ఈజీ టు హ్యాండిల్ అండ్ ఈజీ టు పాస్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్. సో ఈజీ టు హ్యాండిల్ ద డేటా కంపేరిటివ్లీ జావా స్క్రిప్ట్. Okay, and Next.js, AngularJS, Vue.js. So these all are the front-end technologies, and we will cover all this HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and React in this course. Okay, and in the backend level, we have multiple technologies like Java, .NET, and Python. Oracle and Ruby and Node.js. Some different technologies are involved in the backend. Okay, these all are the front-end technologies and these all are the backend technologies. So what is the difference between front-end and what is the difference between backend, and why we are using front-end technologies and why we are using backend technologies? So we will discuss that concepts. Okay, so I will clear these things, and so I will create one thing. So you can just assume whatever I told you. For example, this is the user. Okay, for example, this is user. User means the browser. User means the browser knows only the front-end technology. Okay, this is the db means data బేస్. ఇన్ దిస్ డీబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదన్నా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఒక డేటా ఉంది అని అంటే ఆ డేటాను వచ్చేసి మనం డేటా బేస్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఆ డేటా బేస్లో ఉన్న డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం? సో యూ విల్ క్రియేట్ ద యూజింగ్ ద సర్వర్. ఎస్, బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్. అండ్
we will discuss what is meant by server. We will discuss, okay. And backend technologies, backend and లేదంటే సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, యూజర్ అనేవాడు directly cannot put the request to the DB. Okay, this user will put the request to the backend technology, and backend technology or server will put the request to the DB. Okay, DB will give the response to the backend technology. So DB will give the response to the server, and server will give the response to the user. Okay, this is the concept called request. We will put the request to the server, and the server will put the request to the DB. So this is also a request. This is also a request. We will put the request to the server, and the server will give the response to the user. Okay, this is the response, and సో దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. సో యూజర్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా డీబీని యాక్సెస్ చేయలేడు. సో డీబీని యాక్సెస్ చేయడానికి యూజర్కి కానీ బ్రౌజర్కి కానీ, బ్రౌజర్ మీన్స్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్, ఏదైనా ఒక డేటాను మనం మ్యానిపులేట్ చేసేటప్పుడు వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ browser or server. We will put the request through the browser or server. At that time, you will get the data from the DB, and the data will accessed by the server, and it returns to the user or browser or client. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, and this is enough, and this is the data accessed by the data manipulation, data accessing, data accessing. Okay, and సో మనం డేటా అనేది డీబీ నుంచి కానీ, లేదంటే ఒక వెబ్సైట్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలని అన్నా కూడా, ఒక వెబ్సైట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డీబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ సర్వర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఇన్ డౌన్ స్టేట్. ఓకే, ఎట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ ద user or browser side technologies like UI. We cannot be access the data. For example, Flipkart కి సంబంధించిన సర్వర్ అనేది డౌన్ లో ఉంది. సో ఎట్ దట్ టైమ్ మనం ఆర్ వి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్? We cannot. Yes, we cannot able to access the Flipkart. So we need to get the response from the server. At that time only we will access the browser side technology. Okay, and in the JavaScript we will consider it as front end technology and back end technology, like front end client side technologies or server side technology, because in the Node.js also we are writing only the JavaScript code. um, JavaScript is acts like a front end technology and back end technology, like user side technology and server side technology. Okay, is it clear? Anything doubts? And ఇక్కడ మనం వచ్చేసి in the further sessions also we will in the next sessions మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ త్రూ you will get the idea to how we are creating the complete డైనమిక్ లెవెల్ అప్లికేషన్. మనం ఎట్లా డిజైన్ చేయగలుగుతాం, కంప్లీట్గా మనకు ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా డిజైన్ చేయగలుగుతారు. సో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, అండ్ డిజైన్ చేసుకున్న వెబ్ అప్లికేషన్ ని ఎట్లా హోస్ట్ చేసుకుంటాం అనే గైడెన్స్ కూడా we will provide the guidance. Okay, సో మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉన్నా ఓకే. సో బేసిక్ ఐడియా లేకపోయినా కానీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద కంప్లీట్ గైడెన్స్ టు హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వెబ్సైట్, అండ్ హౌ వీఆర్ creating the web page, and how we are combined that. సో వెబ్సైట్ ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, ఆ డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ ని మనం ఎట్లా హోస్ట్ చేసుకుంటాం, కంప్లీట్ ఐడియా వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఓకే, బట్ మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ అనేది డిస్కస్ చేసాం, అండ్ ఆ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ ఎనీ అసైన్మెంట్, యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దట్ అసైన్మెంట్. ఎట్ ద టైమ్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్, అండ్ ఎట్ ద టైమ్ ఓన్లీ యూ విల్ గ్రాప్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, is it clear? Yes, sir. And that's it. This is the introduction to the వెబ్ డిజైనింగ్. అండ్ ఈ వెబ్ డిజైనింగ్ లోపల మనం ఏమేమి డిజైన్ చేయగలుగుతాం, ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అనేది ఒక ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ సెషన్? No, sir. అండ్ No, no, sir. ఓకే, ఓకే.
అండ్ ఏదన్నా ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం అని అంటే వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే. అండ్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ ద ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కీ రోల్. ఓకే. Then I think you don't have any queries. Then bye. Bye guys. Bye. Bye. Yes, bye. Thank you. Sorry. Okay, bye.